বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমি টেইলারিং সায়েন্স চ্যানেলের পরিচালক মোহাম্মদ রফিক আলম চৌধুরী। আমি আজকে মহিলাদের কাবুলি সালোয়ারের সেলাই ক্লাস শুরু করছি এবং আপনারা আরও অনেক ভিডিও রয়ে গেছে সেলাই এবং কাটিংয়ের। সব ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনাদের বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে তাদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। এবং আমার ভিডিও দেখার পরে যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক এবং যদি কিছু বলার বা জানার থাকে তাহলে কমেন্ট করে জানাবেন। এবং এখন শুরু করছি ক্লাস। প্রথমে কোমরের পার্ট, হিপ পার্ট বলা হয়, এটা আগে প্রস্তুত করে রাখছি। নেওয়ারির জন্য এই যে কোমর লাইন থেকে 1 ইঞ্চি নিচে চিহ্ন দিবেন, এখান পর্যন্ত আসবেন, বস এই 1 ইঞ্চি কুলা রাখবেন। এরপরে এই যে 1.5 ইঞ্চি ফ্রিল, এটা সেলাই দিবেন। এবার দেখাচ্ছি কিভাবে নেফা পট্টি বলা হয়, নেওয়ারির জন্য যে জায়গাটুকু রাখা হয় কিভাবে রাখা হয়, এই যে দেখুন। এই যে এবার 1/2 ইঞ্চি ভাঙা হবে, এই 1 ইঞ্চি প্রস্তুত থাকবে প্লেট। এই যে কোমরের নেওয়ারের জন্য যে ফ্রিল, যেটা 1.5 ইঞ্চি রাখা হয়েছে, এই যে দেখেন নেওয়ারির জন্য ভিতর দিক বন্ধ, বাইরের দিক মুখ খোলা রয়েছে। এবার এটা রাখলাম। এবার পায়জামার সালোয়ারের যে নিচের মুহুরির পট্টি যেটা, এটার নাম হইল যে পাটিস। পাটিসের জন্য যে বক্রম কাটা হয়েছে, এখন বক্রম কিভাবে সেলাই করে বসানো হয় দেখেন। এই যে কাপড় নিলাম, এবার এবার পাটিস বসাচ্ছি দেখেন। বক্রমের উপরে সেলাই হবে না, বক্রমের নিচ দিয়া এই যে লোভে দিয়ে সেলাই যাবে।
পাটিসের মধ্যে এই যে সেলাই, এটার নাম হলো জিগজ্যাগ। এবার এটা মিলে দেখবেন, ধারণা করবেন যে কী পরিমাণ কুচি দিতে হবে। এবার প্লেট কুচি দেওয়া শুরু করলাম, বেশি কুচি হবে না। জামাটা উল্টা করলাম এবং এই যে হিপ পার্ট রাইট করে ভিতর দিকে ঢুকিয়ে এই যে এই সিলাইয়ে মিল রেখে এই যে সেলাই শুরু করলাম।